Did you get a chance to speak with the defendant? Yes, I did. When was that? That was on the 4th of June. The 4th of June? I'm sorry, 14th. So see the warrant on the 9th. He was subsequently arrested by a fugitive task force with a marshal service on the 9th. And then on the 14th, Detective Bales, Detective Corneo, and myself responded to Cook County Jail and performed an interview with Mr. Bernal-Sosa. And he was arrested based on this warrant that you already had? Correct. And so when you go down to the Cook County Correctional Facility, you remember what time of the day this took place at? I know we left fairly early. It was probably 2-3 hour drive, so I think it was roughly somewhere around 11:30. If memory serves me correct. You're talking in the morning? In the morning, yes. So it was during the day, it wasn't in the middle of the night? No. And when you sat down to interview the defendant, I've already seen part of it, you saw part of it, Exhibit 31, that's your body cam? It is. And so you turned on your body cam to record the entire thing, and this is an accurate depiction of the conversation you had? Yes. Turned on my body cam, left it on for the duration, and never turned it off. Now during the body cam, it looks like Detective Bayless kind of took the lead, if you will, early on, and is there any particular reason for that? No, I think we kind of came with a game plan beforehand, and he basically was going to talk with them initially, and then I was going to then come in with photos and start to try and confirm some known facts of the case with them. Now, before you spoke with him, you were there when Detective Bayless, he was read his Miranda rights? He was. And after he was read his Miranda rights, the defendant still agreed to speak with you? He did. And just to be safe, the person that you spoke with back in June of last year, he's here in the court today? Yes, he's seated over next to Mr. Kirkhoff in the orange checker shirt. Let the record reflect he's identified the defendant, Your Honor. We will. At this point in time, I move the admission of Exhibit 31. Any objections? No objections. Can we approach real quick? I'm just passing out the transcript so they can follow it. They can follow along. You're not asking to. No, I don't think you. I will attend people's exhibit 31, which is the video. I was going to plan on, like, as a record, we're going to hand out the transcripts. This is not evidence, though. The evidence is actually the video, but this can help them follow along with the video. In other words, it's an aid for you. I think I have a copy for the court. Hold on. Remember, I turned off my sound. I'm gonna be close. What's mine? Yes, so we're from the Grand Rapids Police. Somos el departamento de policía de Grand Rapids. You probably have a lot of questions as to what's going on. Quizás tengan muchas preguntas de lo que está pasando. Yeah. Okay. We also have some questions Aquí that we'd like nosotros to ask tenemos you. preguntas que le tenemos. Okay. Okay. But before we do that, we Pero gotta antes tell de you your rights. empezar, que tenemos que leer tus derechos. It doesn't mean you did anything No wrong. significa que hiciste algo malo. It's just something that we gotta do. Solamente es algo que tenemos que hacer. Okay? ¿Ya? So, tienes el derecho de mantener en silencio cada cosa que diga puede ser usado contra usted en una corte de ley. Si tiene algunas preguntas, si que gustaría un abogado antes o durante las preguntas, puede pedir uno. Si gusta un abogado y no puede, no tiene los fondos para uno, la corte le dará
tiene preguntas? O, pues no. No. Okay. I said, if I had any questions about this. Okay. Good. We're here to talk about Leah. Estamos aquí para hablarlo de Leah. Did you hear what happened to her? ¿Escuchaste de lo que le pasó? Yeah. Sí, porque viene, Yes, because el celular, I saw on her cell phone. ya, Oh, ¿en el celular de ella o de? en el mío. Oh, he saw it in Yeah. his phone. I'm very sorry. It's a very tragic and unfair thing that happened to her. Muchas disculpas, es una tragedia de lo que le pasó a ella. No, ya. Do you know anything that happened to her? ¿Sabes lo que le pasó? Ya. O sea, me contaron que Well, I was told dispararon. that someone shot her. Ya. Okay. Where were you living? ¿Dónde estaba viviendo? Yo, o en el departamento a un lado, In the apartment to the side. Blocks. Is that what it's called? El departamento, ¿cuál departamento? o el 33 Commerce, 33 Yeah. Commerce. Okay. Do you remember which apartment? ¿Cuál departamento? El número de la habitación. 13. Number 13. 13. Okay. Did you live there alone? ¿Vivía ahí solo? Sí. Okay. Where, so this happened again, what day again? Wednesday the 31st of May. El miércoles 31 de mayo No. ¿Qué? That's when that happened, es cuando pasó No. lo de Leah. Ya. in the afternoon hours. Pues ese día yo le dejé la Well, niña. that day I left her daughter. I gave her her daughter. Okay. Ya. Yeah. Sí. Ya. Did you guys have any arguments or any problems? ¿Tenían alguna discusión o problemas ese día? No. Did you, hear who might have done this or have any idea who might have wanted to do this? ¿Escuchó quién haya Disparado. disparado? Shooting? Pero ella me dijo No, que but nos she estaba told me siguiendo. that someone was following us. Yo por eso me That's why corrí. I ran. Ya. You ran? ¿A dónde corrió? Acá va a Chicago. Aquí en Chicago. And that's why I ran over here to Chicago. A 40 minutos de 40 aquí. minutes Ya. away from here. How'd you get here? ¿Cómo llegó aquí? O yo me vine en tren. Ya. Train. Tren. Train? Ya. What day did you leave? ¿Qué día se fue de Grand Rapids? O pues ese día, ese That mismo same día. day Ya. I left. So you brought your daughter, you have a 2-year-old daughter. Entonces tiene una hija de 2 años. Ya. What's her name? ¿Cómo se llama la niña? O Rosabel Bernal. Do you call her Rose? La llama Rose. Rose. Rosie. Rosie? Ya. Okay. Did you check in to see if Rosie's okay? ¿Ha chequeado a ver cómo está su hija? O no. No? O pues no tengo celular ni No, I don't nada. have a cell phone. No? You had 2 cell phones when you were arrested by the Tenía dos Minnesota Police? celulares cuando la arrestaron. Ya. Sí? Sí. Okay. Pero no tenía yo cargador ni I didn't nada. have a charger or anything. Oh, okay. Ya. Who were you staying with ¿Cómo down se in estaba Chicago? quedando aquí en Chicago? Acá en Chicago con unos amigos. Some friends. What's their names? ¿Cómo se llaman sus amigos? O Pablo y Chuy. Ya. Pero pues eran de la sala. Ya. Eso estaba quedando en la sala. Hey. But he was staying in the living room with us. Ya, pues. But you haven't talked to anybody about how Rosie's doing? No habló con nadie para saber cómo estaba su hija. O yo le pregunté a mi hermana, I pero asked my me dijo sister, que estaba but bien. she told me she was fine. Ya. Okay. Sí. So, what else do you remember about that day after you brought Rosie out to Leah? ¿Qué más se recuerda de ese día cuando entregó su hija a Leah? Rosie. O pues nomás ella me dijo que la estaba siguiendo una troca roja. She told me that the red truck was following her. Ya. Oh, really? Es que ella tenía una amante. She had a lover. Ya, y creo era la mujer que estaba I think it was enojada. the woman who was upset with her. Ya. This woman. Que nos quería pues balasear a los dos. She Y had por eso heard that the main ship wanted to shoot at both of them
Leah and myself. Well, it's a good thing Rosie wasn't hurt. Lo bueno es que Rosy no Yeah. está herida. Oh, yeah. Were you alone in the apartment that day? Estaba solo en el apartamento ese día. No, había dos amigos conmigo. There's two friends with me. What were their names? ¿Cómo se llamaban? O Oliver, se llama Chuy, el otro, Chuy. Oliver and Chuy. Yeah. Okay, after you brought Rosie to Leah, where did you go? Después de que Stay in the le apartment. entregó a Rosy a Leah, ¿a dónde se fue? O al departamento. A su casa. Ajá. I went to Y a yo my llevaba una house and botella de I vino, por eso a me, bottle of wine, that's why. por eso me escondí de la cama. I Porque hid llevaba una myself botella. from Yeah. the camera because I had a bottle behind me. Estábamos We tomando. were drinking. Yeah. So, when did you hide the bottle of wine? Entonces, ¿cuándo escondió la botella de vino? Cuando iba para adentro de When I la, was porque going inside because no querían permiso para tomar entre semana, ya no nos daban permiso. in el apartamento. Hey, So the apartment doesn't allow us to drink during the week, so I didn't want the camera to capture me having a bottle. Did you have a bottle out when you were with Tenía Leah? una botella cuando estaba con Leah. ella me la dio She gave it to y me. ella me la trajo. She brought it for me. Es que estaba en su carro, yo la había dejado hace mucho en su It carro. had been in her car for a while. That's where I had left it. She Yeah. brought it for me. What about, so did you left after you brought your, Rosie out to the car? Entonces fue después de que entregó a Rosie al carro. ¿Qué pasó con usted? ¿Dónde se fue? O para el apartamento. Okay, Yeah, so I went back to the apartment. yeah. But you want to know after the That apartment. he ran away. Y después, ¿qué pasó después de que fue al apartamento? ¿Se fue a O fue otra parte? cuando oímos los balazos y That's when we heard the shots. salimos corriendo And then todos. we ran out, all of us. También mis amigos se Even fueron my para su friends, casa y they yo went to their fue cuando house, me vine and para acá. that's when I came here to Chicago. Yeah. So you're in the apartment Entonces usted está en el apartamento calling Oliver and con sus dos amigos, Oliver y Chuy, Yeah. you hear shots. escucha los balazos, Yeah. Y salimos por arriba. and then, Where were the shots coming from? okay, so, ¿de dónde escuchó los balazos? O de ahí adentro porque teníamos la ventana abierta We had the y window está a un open, lado. and it was close next by that window that we had open. Yeah. When you were with Leah, did you see a red truck around? Cuando estábamos con Leah, había una troca roja alrededor. No. Y esa llegó de That one. yo porque en la ventana se vio una troca que llegó y fue cuando se From the escucharon los window, I balazos. saw the red Yeah. truck, and then I heard the shots. Okay. And Leah, I'm bouncing around here, but was parked Entonces, sitting in her car Leah estaba as you saw her. sentada en su carro la última vez que la vio. ¿Dónde estaba Leah cuando la última vez que la vio? Sí, pues ya estaba amarrando la niña cuando She la... was buckling her daughter Yeah. last when I last saw her. Outside of the car. Entonces estaba fuera del carro. Ajá. She was outside the Estaba car. amarrando la niña porque yo se la dejé y ella le iba a amarrar. And I dropped her off. Okay. Yeah. Was she parked right by the stairs to your apartment? Estaba estacionada Leah al lado de las escaleras de su apartamento. Cuando dejé la niña, sí. When I left my daughter, yes. Okay. When you, after hearing the shots, you go Después de outside. escuchar los disparos, va para afuera. What way did you exit? ¿Por qué lado salió del apartamento cuando? Por arriba. From the top. Ya por el elevador. From the elevator? Ya. Y salimos para arriba. Okay. Porque vi que se fue la troca porque yo me iba a arribar por mi hija. I was gonna Ya. go to the car for Pero my vi que daughter. salió la troca But para then I irse saw that the y por eso truck nos left off fuimos. and we just took off Ya. as well. Were you guys drinking that day? ¿Estaban tomando ese día? Poquito. Ahí vamos a empezar a tomar. We're just barely starting to drink that day. Ya. Where did you go? Whose car did you go to, or how did we use? Did they ¿Cómo get se- together? Did they? ¿Cómo se fueron de allí? ¿Qué vehículos se fueron juntos, separados? ¿Cómo se fueron? Separados. Y se fueron de su troca y yo la mía fui la dejé en yo la dejé en casa de Oliver. Fue la troca que agarraron la araña
That's the ranger you guys found and located No. Yo la dejé en su casa de Oliver. at Oliver's house. Yeah. Who told you that we found the Ranger truck? ¿Quién te dijo que la encontramos? Oliver. Oliver told me. Yeah. How did he tell you? ¿Cómo te avisó? O por número. Yeah. On the telephone? Yeah. Pero es de él, la troca es de él. But it's his vehicle. Did he tell you that he talked to the police? ¿Te avisó Oliver que habló con la policía? No. 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 Sorry, Damon? Yeah. I just wanted to walk into that. I gotta say, we're gonna share some of the pictures. Ya tenemos. Okay. They are very upset, Son bien decepcionantes. No. okay? But we need to Pero make sure that the tenemos investigation que is complete and you enseñar para que understand. entiendas y para que completemos la investigación. No, sí. There's been a very thorough investigation, Hemos hecho una investigación Yeah. reviewing security cameras, revisando todas las cámaras, talking to other residents of the building that live there with you, con la gente que vive en ese departamento con usted. Yep. who tend to look out their windows when they hear gunshots. Son personas que ven afuera de sus ventanas cuando escuchan balazos. Okay. Yeah. Okay? Mm-hmm. This Esta investigation investigación Yeah. clearly shows enseña claramente Yeah. that you're que responsible. tú eres responsable. No. Okay. Okay? Okay. You see? Esta investigación indica que usted es responsable por lo que pasó No. Okay. Why you were y arrested. por eso es que está arrestado. Mm-hmm. And we're going to show Y you vamos a enseñarte some things, how we came to that conclusion. unas cosas Okay. que nos dio por entender que usted es el culpable. No. There are all kinds of killers in this world. Hay un montón de diferentes asesinantes en este mundo, Asesinos. asesinos. No. Okay. Some were born in hard times and become gang members and choose a life of crime. Escogen ese estilo de vida que se metería en años. Okay. Yeah. Those individuals Esas personas shoot each other se matan entre ellos mismos all the time. siempre. Yeah. When they go to Y prison luego se van a la prisión Mm-hmm. and they get y out, luego se salen Yeah. they go back to shooting each other y se vuelven a balacear entre ellos mismos. Yeah. over and over Ahí again. así es el ciclo. Oh yeah. Sometimes there's people that are sick in the A head, veces hay gente mentally que ill. tienen problemas mentales. Yeah. They get a thrill out of killing people. Ellos le encantan agarrar emoción de disparar a la gente. No. Those people Esa gente can never get out nunca se pueden salir Yeah. because they'll just go right back porque van a to it hacer lo mismo, No. Okay. because they're sick. porque están malos de la mente. Yo no estoy malo de la mente. I'm not right. Sometimes, see, Y a veces, we've talked to Humberto, si hablamos con Alberto, other workers, otros trabajadores con quien trabaja, Yeah. they say you're a y dicen good guy. que eres una persona buena, Yeah. You're a hard worker. eres un trabajador Oh yeah. You don't miss work. y nunca faltas en el trabajo. Yeah. Good. All right. Sometimes Y a veces they're basically good people hay gente buena to go about their life que hacen normal. su vida normal, Work, don't want to be trabajan, criminals. no quieren ser criminales, Yeah. Do everything y right hacen the way they're supposed todo to. las cosas bien como se deberían de hacer. But sometimes Pero a veces those people can be put in the right esa gente se situation, pueden meter en una situación, a perfect storm, en una Yeah. situación perfecta, and they just snap momentarily. y luego pierden el control. Yeah. Or they've been drinking, O quizás anden tomando, Yeah. they might get in their car, se meten en su carro, don't mean to do it, hit somebody and y kill them. por accidente a veces matan a la gente por accidente. Those people that go to jail, Esa gente que va a la cárcel y salen, they're probably fine, quizás están bien, because it was just that one porque nomás perfect era moment ese momento that made them do something that they normally wouldn't do. que les hizo causar algo que normalmente no lo hacen. A veces por celos, ¿no? Sometimes because of jealousy, right? See? Yeah. A mí me traicionó ella. She betrayed me. Yes. Yeah. And I'm sure when she Y was talking yo on sé the que phone, cuando ella estaba hablando por teléfono, Yeah. it was disrespectful to you. era la falta de respeto a usted. Yeah.
But sometimes with people, basically good people, Buena, are accountable for their actions. toma responsabilidad por sus acciones. I'm not saying there's not gonna be Yo no estoy diciendo que no, repercussions for their actions, yo no estoy diciendo que hay consecuencias, Yeah. but there may be a path to reduction, pero or, quizás redemption. se puedan salvar un poco. Yeah. And family, if they hear that you're sorry, Y la sometimes familia that helps también, too. si le escucha a una persona con remordimiento, Oh, yeah. eso les puede ayudar. And sometimes Y a veces, being accountable for what you've done tomando responsabilidad por lo que ha hecho, will also make you feel better. quizás también haga a la persona sentirse un poco mejor. Because I can't imagine Porque the no puedo guilt imaginar el remordimiento Yeah. that you've been feeling. que está pasando. Yeah. Sí. So why don't you tell us what really happened? Entonces, por favor, cuéntanos lo que pasó de veras. Ya. No, pues lo más por No. celos. Because of jealousy. Ya. So, this is the crime scene. and I Esa es la don't want escena you to have de this. crimen. No quiero que vean eso ahorita. Him come out. There's security cameras. Obviamente hay cámaras de seguridad. Sí. What do you got there? ¿Qué tiene aquí? O un arma. A firearm. Ya. What kind of firearm? ¿De qué tipo? O un R. Is that from your apartment? ¿Es su apartamento? Ya. Okay. That's not a bottle of wine. No es una botella de vino o de alcohol. Pues así es una botella. That one is a bottle. Ya. So, okay, so, yeah, go ahead. Y So, Entonces, firearm? y es cuando iba para afuera. that was when I was leaving. Ya. Ya. ¿Es la misma? Is this, ¿Esa es la que tenía cargada? this? ¿Esa es la que tenía en su mano? Ya. Where was this? ¿Dónde estaba esa arma? Escondida. I had it hidden Ya arriba. on top. We found it. Cayó a. We found it. Ya. We have, You found it. Ya. yeah. See that? ¿De esto de aquí? Vamos a. Ya. Is that? ¿Esto es esta Yeah. botella? This is what was wrapped, This is the armor. wrapped around? ¿Eso es lo que tenía envuelto? Ya. Yeah. Okay. Ya. So listen, Ay, pues, escúchame. I'm not here to get mad at Yo you. no sé qué para estar estando contigo. Ya. I'm not here to judge you. No sé qué para juzgarte. Ya. Lenny and I have investigated a lot of, El detective Ney y yo hemos investigado Ya. and I know that sometimes things go haywire. y yo sé que a veces las cosas no salen bien. Ya. And like I said, it may sound, sometimes it can happen to people. Simplemente esto lo puede pasar a cualquier persona Ya. que pierda cuando. But you shot Leah, Pero right? usted disparó a Lea, Ya. ¿correcto? Do you remember how many times? ¿Se acuerda cuántas veces? 4. 4, I think. Okay. When you went back inside the apartment, Cuando entró para atrás al departamento, did you usted eject rounds? Did you have a malfunction? le quitó balas o se las voló. No, yo le quité el de arriba. No, I took the top part off. Ya. Would that be? That's fine. Thanks. Because remember, didn't he have a primer strike? Yeah. Like it. Did you take the magazine out?
Le quitó la Le quité primero el cargador y le la bala. Yeah. Y ahí se la metió otra vez al So I cargador. unloaded it. Took the mag out, cycled to action. And then, Yeah. Okay. Yeah. Did Oliver see this? Oliver dio esto. No. No. Where did you do that? ¿Dónde hizo eso de la pistola? ¿Dónde la descargó? O adentro en el cuarto. Adentro del cuarto. Yeah. ¿Quién estaba con usted? Oliver, pero ellos estaban en la sala afuera. He said he did it in the bedroom, however, they were outside of the living room area when I unloaded it. Okay. Y ellos no tienen nada que ver en They eso. don't have anything to do with this. That's what I was gonna ask. Eso es lo que te iba a preguntar. Sí, no. Did you tell them about what ¿Le happened at all? dijo de lo que pasó No. a ellos? Ellos, ya le dije por I teléfono, told yo le them dije. over the phone afterwards. Oliver? Sí, ya. Y me dijo que estaba mal, pues que me había pasado porque me conoce. That was wrong with me and that was not like me to do it. Well, I'm sure if you could go back in time and not do it, you would. Y te lo seguro si podía regresar el tiempo, no lo haría. No, Do you feel bad you did it? ¿Se siente mal por hacerlo? ya, Do you love Leah? ¿Tiene a Leah? ya, Roosevelt? mucho, ya. Yeah. So, when you found out she was on the phone, Entonces, cuando se enteró que estaba hablando por teléfono, Ya, ya, but how did that make you feel? ¿cómo le hizo sentir? mal, yo pensé que era con su amante, pues, Her lover. ya. Did you Y want se rió de mí cuando le And dije, she laughed at me when I confronted her about it. ya, eso me puso mal, And ya. that caused me to lose it. She started laughing. Got you mad? Ella se enojó con usted cuando le dijo. Yeah. Y eso no Dijo que me importaba, She told me, Yeah. what's it to you? ya. Did you think that you could still have a life with her? Pensaba que podía todavía tener una vida con ella. En Yeah. ese momento. Sí, Yeah. ya. That must have been hard to hear her talking to somebody. Entonces, me imagino que era difícil escucharla a ella hablando por Yeah. teléfono con otra persona. Sí. Porque a mí me traicionó y todavía la She denied perdoné. me and I forgiven her. Y lo que me puso mal que siguió otra vez con el was mismo. that she continued talking to the same person. Ya. Have you talked to anybody else about this? ¿Ha hablado con otras personas de lo que pasó, de esto? No, no. Con No más con Just Oliver? no más Oliver sabe hacer No cosas más de Oliver. Ya. just Oliver. Have you talked to anybody about Roosevelt? See how she's doing? ¿Ha hablado con alguien sobre su hija, Rosie? No, nomás a mi hermana le pregunté, pues, Just my daughter, or sorry, just my sister. I asked how my daughter was doing porque because yo creo que su familia me odia. I think her family hates me. Did you talk to your sister about this? Habló con su hermana sobre esto, de lo que pasó. Ya, Your sister knows what happened? Entonces su hermana sabe lo que pasó. ya. Everything? ¿Sabe todo? Su hermana. Yo le dije que le disparé a... I told my sister I shot at Yeah. Leah. Está muy preocupada And pues, she's por very mí. Ya. worried for me, my sister. So, we should probably get like your, something about how his fingerprints are on the door, asking if you open the door and all that shit, man. So, I know a lot about what happened. Yo sé mucho de lo que pasó. Yep. She was on the phone with this person the entire time. Ella estaba hablando con esta persona en el teléfono todo este tiempo. Ajá. So here, you heard everything. Entonces él escuchó todo lo que pasó. Yo creo que sí. So I think he did. I know you and Leah were arguing. Yo sé que usted y Leah estaban discutiendo. Ya discutimos. Ya. Were you on the passenger side of the car? Estaba en el lado pasajero del vehículo. No. Estaba en el lado del chofer. He was on the driver's side. Ya. When they were, Cuando estaban discutiendo, ¿verdad? Ya. Passenger side. Eso está en el lado del pasajero. when he came out with the rifle, last year, What's that car he was on? yeah.
I know this is hard to talk Yo about, sé que es muy difícil hablar de esto, but in order to have a complete pero, investigation, pero para tener una investigación completa. Yeah. we got your fingerprints on the door. Las huellas de usted en la puerta del vehículo. Yeah. When you shot her, Cuando le disparó, where were you standing? ¿dónde estaba parado usted? Or were you in the car? ¿Dónde estaba dentro del vehículo? Estaba aquí afuera del vehículo, ¿Pero en qué lado del vehículo cuando le en el disparó? pasajero. He was in the, I was in the passenger side of the vehicle when I shot at her. Was the door open? ¿Estaba abierta la puerta? Yeah. Yes. Okay. So, Entonces, Leah, car, ese es el carro de Leah. Yeah. you were here? ¿Está usted aquí? Yeah. Yeah. Fingerprint, Esos, las huellas de usted, fingerprint, las huellas de usted, Oh, yeah. you. es donde Yeah. So, how many Entonces, yellow signs do you see there? ¿cuántos indicadores amarillos de ahí? 7. 7. Is that possible? ¿Es posible? Venga, son 7 balas. 7 balas? No. Yeah, I think so. So after Entonces después, the last time that you saw Leah, de la última vez que usted vio a Leah, Yeah. is that when you went and got the gun and came back? ese fue la vez cuando usted fue a agarrar la arma y regresó. Oh. Ya, pues yo regresé. Yeah, no, I returned because of that. Returned. Pero después que la disparé, regresé y dejé el arma ahí. So, after I shot her, I did go back to my apartment to leave the firearm. Okay. When did he decide that he was going to shoot her? ¿Cuándo decidió que le iba a disparar? O cuando estábamos discutiendo When we were fighting. y no, yo decía que colgara y colgara. I told her to hang up, she went hang up. So when he decided Entonces, en ese momento decidió que lo iba a hacer. that you go to your apartment and get the gun? O en ese momento no pensé. In that moment, I Yeah. just think, Ahora de repente no haber puesto seguro o algo. now I regret not putting some sort of lock Yeah. on that. So, why did you leave with the gun wrapped up? Entonces, ¿por qué? I'm sorry, can you repeat that? Why did you leave with the gun wrapped up Entonces, ¿por qué salió in the con blanket? la arma envuelta con la cobija? O para que no se viera So, la so cámara. in the camera. Yeah. Do you remember leaving this? ¿Usted se recuerda dejando la cobija allí? Yeah. Yeah. So you're trying to make it so nobody else could see the gun? Entonces, la estaba tratando de esconder para que nadie más la mirara. Yeah. Did Leah see the gun? ¿Vio la pistola Leah? ¿La arma? O cuando la destapé, ya. When I uncovered it, yes, she saw it. What'd she say? ¿Y qué dijo? Pues nada más dijo, como, se rió como que pensó que estaba She jugando. thought that I was playing. Has she seen you with a gun before? ¿La he visto con armas anteriormente? ¿En el Ella. pasado? O ella me había sacado una con permiso. She had gotten me a gun with her. She had a permit and she was able to get me a gun. Which gun? ¿Qué pistola? Me había sacado una 40. A 40 millimeter? Yeah. Just a 40 caliber? Ya, chiquito. Yeah. Pistola? Yeah. Where'd you get the gun? Where'd you get this gun? ¿Dónde consiguió esa arma? Esa arma, Sí, o me la había vendido un amigo. a friend had sold it to me, Yeah. Pero está en la cárcel. but he's in jail. Saul. Saul. Saul? Yeah. You have the chance though? I don't. But he's one of them. That's right. Yeah. Yeah. Girlfriend bought it. Yeah. Saul's girlfriend bought it. Yeah. But ¿Quién les dijo que me la vendió Saúl?
He's asking, who told you that someone stayed with me? Well, we know that Sabemos when we got the gun, cuando agarramos la arma, we had tenemos La serie. we could tell where it was purchased. Yeah. And who purchased it. quién compró y de dónde. Yeah. So we didn't really know that for sure, but we Y figured no that's probably sabíamos what happened. por seguro, pero Yeah. pensábamos que eso no pasaba. Alright. Remember how much you paid for it? ¿Se recuerda cuánto pagó por ella? Como 800. Did you shoot it up in Nuevo? La disparaba en Nuevo, Leah Grandpa? en los abuelos de Leah, en la casa de los abuelos. No, fuimos una vez con Saúl a disparar en otro lado que es Pax. Saul and I, or we call it Saul, ¿verdad? Yeah. Saul and I had gone to some other place, arranged to shoot it. Yeah. So on your Facebook, Entonces en su Facebook, you're up shooting a gun. Y esas son armas del abuelo de Leah. those are her grandfather's firearms. Yeah. That's when you want to buy one and get that one. Y después, eso es cuando quería comprar una, después se las. Ajá. Yeah. So, Roosevelt, Y Rosa, Yeah. love her, right? la quiere, Yes. Very, very close. estaba bien. Very, Yeah. she was very close. Oh yeah. Were you worried about hurting her? No tenía preocupación de herirla. Yes. Oh. Well, Please. Afterwards, just to let you know, she was okay. Está bien. Yeah. She was left in that car. Ella se quedó allí solita en el carro. That's the officers taking her out of the car. Son los oficiales que la sacaron de allí. She was in the car for Ella estaba en el carro a long time. por mucho tiempo. Very hot, Y eso Very está hot. bien harto carro. Yeah. but she's okay. No, está mal. Ya está. Yeah. Doesn't look good. No good. No, Yeah. but sometimes jealousy, Los celos, anger se enoja uno. don't make people think right. Y no hacen que la persona piense bien. Yeah. What else? do you have any questions for us? ¿Tiene preguntas para nosotros? Oh.